Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Maharani Rahma Maulida. So today I would like to explain to you guys a material from English for Academic Purposes course, which material is connectors used for making complex sentences with noun clause. Before we start the material, we have to know what is complex sentence. A complex sentence is a sentence which consists of one independent clause and also one dependent clause. So what is noun clause? A noun clause is a dependent clause that functions as a noun. Artinya, noun clause itu bisa menggantikan subjek, bisa menggantikan objek, atau juga complement. Noun clause mempunyai subject and verb, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, what she said made me sad. What she said berfungsi sebagai noun clause atau juga subjek. Lalu, apa itu connector dalam noun clause? Connector adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun clause dan juga main clause. Connector ini biasanya muncul di awal noun clause. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis connector dalam noun clause. First is connector that. That digunakan jika noun clause berasal dari statement. Polanya main clause, that, subject, and also verb. Contohnya, I think that she is honest. He believes that education is important. We know that English is used globally. Lalu connector selanjutnya adalah WH questions. Apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan yang diawali dengan WH words seperti what, who, whom, whose, which, when, where, why, and how. So, WH question dalam noun clause. Kalau WH question digunakan di dalam kalimat, fungsinya berubah. Dia bukan lagi menjadi dalam bentuk pertanyaan, tapi dia menjadi noun clause. Lalu, jenis WH word dan contoh. First, what digunakan untuk menyatakan sesuatu hal. Contohnya, I understand what you mean. She forgot what the lecturer said. Selanjutnya, who or whom digunakan untuk menyatakan orang. Who sebagai subjek, whom sebagai objek. Contoh, I know who called you. She remembers whom she met yesterday. Next is whose, digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Who don't know whose bag this is? He asked whose ideas it was. Selanjutnya, which digunakan untuk memilih satu dari beberapa pilihan. She decided which topic she would present. I can't remember which book he borrowed. Selanjutnya, when digunakan untuk menyatakan waktu. I remember when we first met. They discussed when the project would start. Selanjutnya, where digunakan untuk menyatakan tempat. Contohnya, she knows where he lives. We discovered where the problem came from. Lalu ada why, digunakan untuk menyatakan alasan. Contoh, I understand why she was angry. He explained why the data was missing. Yang terakhir, how, digunakan untuk menyatakan cara atau proses. Contohnya, she learned how the system works. They showed us how the experiment was done. So, WH questions such as what, who, when, where, why, and how can function as connectors in noun clauses. In this form, they do not use question structure and function as nouns in complex sentences. Lalu, kenapa noun clause connectors itu penting? Karena satu, membantu membuat kalimat lebih kompleks, membuat bahasa terdengar lebih formal dan akademik, dan ini juga sering digunakan di dalam essay, presentation, and also academic writing.